Good morning, everyone, and welcome back to the public hearings of TRRC. I hope you all had a very restful weekend. Imam, you have the floor if you can offer some prayers, please. Thank you, Chair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladzina an'amta alayhim. خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو عزيز الحكيم. بحرمة اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد سند العظيم ذو القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of power and might, we continue to thank you for your grace, your mercy, your love and your compassion over every humankind planted in every nation of the world. We thank you for seeing us throughout the past week. We thank you for ushering us to the beginning of an ordained working week, the last week in this month of April. We continue to submit the witnesses that will come before this commission now and against the end of this month. We continue to pray that you shall grant each and every one of them to be able to speak the truth boldly, and grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. We continue to pray for the population of the Gambia, the diaspora, and the international community, all of whom have interests in the TRRC. Grant each and every one of them the patience to be able to allow the commission to take its proper course. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much indeed, Bishop Odeko. Council, if we're ready with this morning's witness, you may please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Commissioners. Mr. Kambi, can you kindly assist with the witness?
I, Joseph Joof, I, Joseph Henry Joof, do affirm that do affirm that I'll speak the truth, I'll speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. Good morning, Mr. Witness. Good morning. Welcome to the TRRC. Thank you. If I may ask, what language would you like your testimony to be interpreted in? I'll try speaking English. I'll speak in English. For the interpretation, that is. Yeah, English. Would you prefer Wolof or Mandinka in the background? Yeah, any language you have is fine. Can we please have the Wolof interpreter? Okay, thank you very much. As you already know, my name is Mariama Singate, and I'll be leading you this morning. Yeah. Thank you for your willingness to assist the Commission in its investigation in the judicial sector to uncover how Jammeh used the justice sector to entrench himself. As you have willingly submitted yourself, oh, my apologies. Okay. As you have willingly submitted yourself on the TRRC, it's my duty to tell you that lying to the Commission is an offense. As you have affirmed, you have the duty to speak the truth and nothing but the truth. For today, I will propose that we discuss the following topics. Your bio details, so that the Commission will get to know who you are, your educational background and your work experience, your work which relates to the Commission of Inquiry into the April 10 and 11 incident, the indemnity bill that was passed in 2001, will also deal with some of the amendments that you tabled before the National Assembly during your tenure as the Minister of Justice. We'll discuss the relationship between the Ministry of Justice and the Office of the President. With respect to some of the excesses from the Office of the President. We'll also discuss the issue of judicial interference, that is, if you have anything to say on that topic. And at the end of the day, the commissioners will also get the opportunity to ask you questions. Can we start now, Mr. Joof? Oh, yes, thank you. Can you please tell the commission your names? My name is Joseph Henry Joof. Joseph Henry Joof. When and where were you born? I was born in Banjul, Gambia, on 25th October 1960. October 1960 ci Banjul ci Gambia. Kindly give us a brief summary of your educational background. I went to St. John's Primary, then I went over to St. Augustine's High School. St. John's Primary, then gannaaw lolu ma dem nak St. Augustine High School, where I did the GCE O level. Ma def fa nak natu xam-xam GCE O level. Then I went over to Gambia High School. Ma continue dem Gambia High School, where I did my A levels. Ma def fa nak ma xamam A levels.
I was the head boy at Gambia High School. jamono jooju nag ma jiite nag xale yu góor yi nga xam ne ñoo daan jàngee Gambia High School. In what year did you do your GCE and A levels? Ban at nga def sa GCE ak A levels? Can't remember now, but I think it must have been in the 80s. Mënuma fàttaliku daal waaye nag ci bori atum 1980 jëm kaw la. And I went over to Kiel University, University of Kiel in North Staffordshire in the United Kingdom, where I did. dem nag Angleterre ci University of Kiel. Where I did a BA honors in law and economics. Ma jàng fa nag lu aju ci wàlli koom-koom ak lu jëm ci mbiri loi. And I graduated, I think, in 1985 with a BA honors 2-1. Ma dal di fa jeexale nag njàng ci kayit goo xam ne ni ma xamam for la ci honors ci wàlli li ma fa doon jàng ci 1985. Then I went over to London in the Council of Legal Education. Ma demaat London nag ci Council of Legal Education bi foofu am njàng la. Where I studied for the barrister law. Ma jàng fa nag lu jëm ci wàlli barrister wàlli loi. And I was called by the Honorable Society of the Inner Temple. Ci ni mu ko waxee nag ñooñu ñoo ko dal di fekk. To the Bar of England and Wales. Ci Bayi England ak Wales. In 1985. Ci atum 1985. Later on, I returned to the Gambia. Gannaaw loolu ma dellusiwaat Gambia. Was employed in the Attorney General's chambers and Ministry of Justice. Ma commencé liggéey ci buntu liggéeykaay ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. As State Counsel. Ma nekk nag loi réew mi. When did you start working at the Attorney General's chambers as State Counsel? Kañ nga commencé di liggéey ci Attorney General's chamber boobu? I believe it was in 1986 or early 1987. Yaakaar naa daal ci atum 1986 wala ci weer yu njëkk ci 1987. As State Counsel. Ma nekkoon nag loi nguur gi. And I subsequently left. Gannaaw loolu ma bàyyi. Went into private practice. Ma dem nag di yaxantul suma bopp. For how long did you work as a State Counsel before leaving for the private practice? Ba nga nekkee lawyer nguur gi ñaata diir la la jël balaa ngaa dem def liggéeyal sa boppa? I believe about 2 or 3 years. Yaakaar naa ñaar ba ñetti at. Can you tell us during those days how it was like working at the Ministry of Justice? Di ñu mun a wax jamono jooju liggéey bi naka la meloon jamono ji nga liggéey ci liggéeykaay bi saytu wàlli àtte bi? It hasn't changed much really. As State Counsel, you were assigned to a particular office, either in the Director of Prosecution's office to work with him and his staff. De wecceeku bi nag melutoon noona ndax jamono boobu dañ lay ebal nag ci liggéey nga xam ne ni nag da ngay liggéey ak Director of Public Prosecution wala ngay liggéey ci ronam daal. For some time, helping him pursue cases for the government. Bu ko defee nag mu ñuy topp nag li nga xam ne nii mooy tafaar yi nga xam ne nii lamboo na ak nguur gi. Then later on, you would be moved to the civil division. Gannaaw loolu nag ñu toxal la ci civil bi attekaay bi. Where you would help government in terms of its civil responsibilities and international, with international organizations and civil cases, everything civil. Loo xam ne daal mbiri civil la du tefaar boo xam ne nii dañ ko topp ci cëri loi bu ko defee nag moo xam diggante Gambia la ak yeneen mbootaay yi nga xam ne ñu ngi jóge ko bitim réew. While you were working as a prosecutor at the DPP's office, bi nga liggéey foofu nag ci ron office DPP bi, would you say that there was any form of interference with respect to the manner in which cases were prosecuted in court, that is by the state? Ndax di nga mun a wax nag ne nguur gi dafa am yan dugal gémmeñ yoo xam ne wala dugal seen loxo ci mbiri àtte bi nga xam ne mu ngi doon am jamono boobu? No, I was so interested in doing my job. I didn't think of that kind of thing. At that level, you don't get involved in that at all. Waaw loolu daal du daan mën a nekk nag ndax jamono boobu rek ci maqaama moomu doo si daan àgg ndax maa ngi doon jubal bopp rek li nga xam ne mu ngi aju ci suma wàlli liggéey. From what you perceived while working there, ci li nga xam ne moom nga doon séntu na jamono ja nga xam ne yaa ngi fa doon liggéey, did it seem to you that the office of the DPP was independent in the manner in which they prosecuted cases?
ndax nuru woon na nag ne DPP office am bi ñu ngi doon liggéey ci seen coobare bopp ci anam yi nga xam ne noonu lañ deen attee. I believe so. waaw yaakaar naa loolu de. And subsequently, from the civil division, you would probably move to the curator's office to help the registrar general and curator with estate matters, company law, company matters, things like that. Gannaaw loolu it mën nañ laa toxali tamit ci yeneen i bunta boo xam ne ni nag mu ngi jëm ci wàlli luwaay compagnie ak leneen loo xam ne jëfnante na ak mbiri compagnie. After going into private practice, gannaaw boo xam ne yaa ngi dem nag di liggéeyal sa boppa, did you at any point take up any position in government? ndax am na benn liggéey place boo xam ne nag jox nañ la ko ci nguur gi? Not really, not in government, no. Déedéet nekkul rek ak nguur gi de. I was mostly engaged in, say, working on school boards. For example, St. Augustine's High School, where I was chairman of the board for many years. And St. Joseph's High School also, where I was a member of the board. Kan léegi li ma ci gën a liggéey moo nekk board member comme lu mel ni ki St. Augustine's maa jiite woon seen board member yi ci at yu bëree bëri ak St. Joseph yi tamit bokkoon naa ci seen board member yi. And ICE High School as well. Ak ICE High School yi tamit. I was a member of the board. Bokkoon naa ci nag ci board bi. Otherwise, I was just doing my private practice. Lu ko mooy nag dama doon nekk rek di toppatoo suma liggéey. When you were, during those days when you were in private practice, ci jamono jooju nga xam ne nag yaa ngi doon liggéeyal sa boppa, did you occupy any position at the GBA? ndax am na benn place boo xam ne yoroon nga ko ci fi ñoo wax GBA? You mean the Gambia Bar Association? Yes, my apologies for abbreviating. Yes, I was the president of the Gambia Bar Association. Waaw maa nekkoon président yi Gambia Bar Association di mbootaay lawyer yi fii ci réew mi. And vice president of the African Bar Association. te tamit maa toppoon nag ci ki jiite woon ci West Africa Bar Association di mbootaay lawyer yi ci diwaani Afrique sowu jant. And his acting chairman because the chairman was sick for many years. te tamit sax day maa ngi doon yaxantu si bopp ndax ki ko jiite woon dafa feebaroon ci ay at yu yàgg. Can you tell us in what year you were president of the Gambia Bar Association? di ñu mun a wax jamono ji nga xamee ne nag yaa nekkoon président jiite mbootaay lawyer yi fii ci réew mi? I'm not too sure of the exact period, but it must have been sometime in the late 80s or early 90s. Manuma wax nag kañ la de waaye daal mun naa amat ci gannaaw mujjantali weer yi ci atum 1980 jëm nag ci at yu njëkk ci 1990. During that period, can you tell us the relationship between the bar and the executive? jamono jooju na di ñu mun a wax jokkoo bi nekkoon diggante lawyer yi ak ñi nga xam ne ñooy woon kilifa yi ci réew mi. We tried to represent the general public and members of the bar in a manner in which we fought against any abuses of human rights and violations and spoke about them, spoke to government about them, and met government from time to time. Otherwise, we tried to work harmoniously with the executive and the legislature, as well as the judiciary, to ensure that we did our job in a very positive and productive manner. dañ daan teewal nag ñi nga xam ne ni ñooy ni des si réew mi ak itamit lawyer yi bu ko defee tamit di jéem a baddu lépp lu jëm ci wàlli ak doomu aadama ak ni nga xam ne lañ koy xëtee léegi ñuy waxtaan ci nguur gi ak yeneen anam yu ni mel. Can you give us any examples of an instance where the bar spoke against human rights violation and the government opened its doors to entertain the bar and discuss the issue? ndax di ñu mun a wax ndax am na benn jamono boo xam ne nag lawyer yi am na dara loo xam ne dogal nañ ko lu aju ci yàq yellee fi doom aadama ba pare ñoom njiiti réew yi dal di ñëw nag pour wane daal ne ñoom dañ ànd ca loolu la nga xam ne moom la ñu doon ŋàñña. I can't go into any specifics right now, but I believe after the coup, mënuñoo dem yëpp na waaye nag yaakaar naa gannaaw coup bi. I think there were a lot of arrests and detentions, things like that. We spoke against those things. am na jàpp yu bari ak téye yoo xam ne ñu ngi daan téye nit ñi ci jamono jooju yu métti métti te loolu nag yaakaar na waxtaanoon nañ ci lu mel noonu. The
Perhaps I should have situated my question with respect to the 80s and early 90s before the coup. Wafana suma laajte bi dama ko bëggoon a jëmale ci ndorte 1980 ba 90 bala coup d'état bi. Can you please help us with an example of an incident that happened and the bar had to meet with the executive to discuss the matter? Ndax di ñu mëna wax ndax amna ben jamono jo xamne amna lu xew be tax be lawyer yi wara tok ak ñi nga xamne ñoo njiti réew mi pour mëna waxtaane xew-xew bobu. Right now, I can't go into a specific incident unless you draw my mind to it, because there were so many, and I was particularly keen with regard to human rights abuses, because I was also a member of the African Center for Democracy and Human Rights Studies, which had its offices here, headquarters in Gambia, along the Bertil Harding Highway. So I was always keen to ensure that whenever there were any abuses, we spoke about them. We wrote to government if necessary. Kana nga fàttalil ma de waaye mënuma beral loxo rek benn xew-xew boo xam ne nii am na ndax man nag jamono boobu ñu ngi jubal liñ gënoon a jubal bopp rek mu ngi jëm ci wàlli ni ñuy xëttee yelle fi doomu aadama yi te ñu cee wax. Are you saying that during the 80s and early 90s, the executive was very accommodative of the bar with respect to human rights issues? Ndax da nga bëgg wax nag ne ci jamonoy atum 80 ba ci ndorte 90 ñi nga xam ne ñoo woon jiite réew mi kilifa yi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi ñu ngi doon àndandoor nag ak ñi nga xam ne ñooy lawyer yi ci seen liggéey pour jaarale ko ci yoon? No, it wasn't easy, but we fought what we had to fight, and we compromised where we had to make compromises just to ensure that we got along. daan yombe noonu de dañ daan xeex rek li ñu waroon a xeex de ko léegi ñu maslaa fi ñu war a maslaaye bañ jot nag li nga xam ne loolu lañ nattoon. Was there any instance where the government, that is during the Jawara era, clamped down on the bar for taking a particular stand with respect to human rights violations? Da amoon na benn jamono joo xam ne jamono nguuri Jawara loo xam ne nguur ga daloon na ci kaw looya yi ngir ne rek dafa am taxawaay boo xam ne jëloon nañ ko lu aju ci yelleefi doomu aadama. Again, I cannot give you a specific detail at all. ba léegi rek loolu mënuma koo beral loxo rek. I remember there was a time, I think Sanamane's case, I don't know whether it was during that time. That was a difficult incident, and I think the bar got up. I'm not sure if it was during my time, but the bar got up in respect of that particular incident, because I think he was tried for sedition and a few other crimes and so on. So we felt that that was a bit political and that it shouldn't happen. Kana lu mel ni ki xew keesi Sana Mané bi nga xam ne nii nag jamono boobu baa bi jógoon nañ ngir jéem a seet naka lañ koy tënkee ndax dafa mel ni daal dañ ko tuumaaloon li fi suxal fitna te ñu mujjee ñu gis ne daal dafa mel ni loolu lañ ko wékk rek ci mbiri politique. Let's move on to after the 1994 coup. Léegi nag ñu jàll ci gannaaw boo xamee ne coup d'état 1994 ba xewoon na ba pare. What was the political atmosphere like for lawyers? Naka la mbiri politique bi meloon ci lawyer yi? It wasn't easy. It was tense and difficult because it was a military regime, and definitely we didn't like a military regime in the Gambia. Yombutoon de dafa métti woon lool ndax nguuri soldaar la woon te ñu na bëgguñ lu jëm ci wàlli nguuri soldaar fii ci réewi Gambia. So we had to be ready on our guard all the time. Ci lañ pare nag ci suñ guard waxtu wu nekk. The bar has to work with everybody. Bar has to work with everybody. So we had to work with the particular regime where we had to. We had to complain where maybe there were arrests and detention. A lot of those things. We didn't like them at all. mbootaay lawyer yi nag ñëpp lañ war a liggéeyal mooy nag ci jamono bi nga xamee ne nii jàpp yi danay am tey tamit fu ñu war a tawat ñu dal di ko tawat ak nu munti mel ndax loolu daal bëgguñu woon ko. The Commission has received evidence that the military government did not adhere to the voice of the bar with respect to the human rights violations that were being committed by them during those periods.
commission bi nag seede yi nga xam ne moom lañ fi jot daal mooy ne ñoom njiiti réew yu jamono boobu noonu duñ daan ànd ci ndogal yi nga xam ne moom la lawyer yi daan jël lu aju ci mbiri yelleefi doomu aadama jamono boobu. That may be right, because we were against abuses and the fact that it was a military regime, you know, so it wasn't easy. What they wanted to do was to get on with what they were determined to do, and it was mostly unlawful. As far as we are concerned. am nay xëtt yelleefi doomu aadama yu bëri yoo xam ne nii amoon na te loolu dëppoowutoon ak yoon tax ci tamit nag nguuri soldaar la te foog si mu jafe. For how long did you serve as president of the Gambia Bar Association? I think ñaata diir nga nekkoon président ci mbootaay lawyer yi fii ci réew mi. I did 2 terms really, and then I left so that someone else could take it up as well. yaakaar naa def naa fa ñaari mandat bu ko fee nag keneen moom itamit mu la continuer. After serving as the president of the Gambia Bar Association for 2 terms, what else did you do? gannaaw boo nekkee nag président bi jiite mbootaay lawyer yi ñaari mandat gannaaw bi loo def. I just got on with it. I went into my practice and just got along. dama continuer rek suma liggéey ni ma daan def. In 2001, can you tell us what you were doing at that time? 2000, sorry. atum 2000 lan nga doon def. I was in private practice, but I was later appointed when a commission was issued, a commission of inquiry on the, I think, April 10th and 11th incident. I was a member of that with the Honorable Justice, Chief Justice Felix Lati, I remember, and Imam Imam Jah, I think it's Imam Usman Jah, and a few other people. gannaaw boobu nag maa ngi doon liggéeyal suma bopp rek bu amoon naa ak tànneef goo xam ne nii boole woon nañ ma ci kuréeli kilifa yoo xam ne nii nag ñoo seqoon penc gannaaw boo xamee ne nii xew-xewi April 10 and 11 amoon na bokkoon ci ak Laati ak Imam Jah. Can you tell us the process of being appointed into this commission? ndax di ñu mun a wax nag yoon yi jaar pour tànnal la def la ci commission bi. The president appointed us. Usually, when a commission of inquiry is issued, the president will appoint the members, and this was communicated to us. Then we set about doing our job. It wasn't easy. It was a difficult time, and a lot of emotion, because a lot of children were involved. People were killed, others were tortured. A lot of them were detained. Some suffered, serious injuries. But we tried to do our job, and I think we sat mostly in court number 1 in the High Court at Independence Drive in Banjul. Président bi moo ñu tànnoon ci jamono bu ñu àggee ñu bataaxel bi ñu continuer commencé def suñu liggéey naam sax liggéey bi jafe woon na ndax lu daw yaram la woon ndax am na xale yoo xam ne nii ñoom ñoo ci bokkoon am na ñuñ ci rey am na ñuñ gaañ am na ñuñ jot a jàpp te daanaka daal kon number 1 foofu lañ daan gën a amee suñu daje yi. Can you tell us when exactly you were appointed into the Commission of Inquiry in the April 10 and 11 incident? di ñu mun a wax kañ lañ la tànnoon boole la ci jàmbur yooyu nga xam ne ñoo doon def gëstu lu aju ci xew-xew boobu amoon April 10 ak 11. No, I'm sorry. I don't have the specific dates right now, but it must have been sometime in 2000, later in 2000, I believe. mënuma wax xam nag ban bés la nag waaye nag daal ci mujjantali atum 2000 la daal. And from my own research, it must have been like around 3 weeks or so after the April 10 and 11 incident, correct? jaman ci suma wàllu gis-gis mun naa am ñaari bésu ay ba ñetti bésu ay gannaaw xew-xew boobu am April 10 ak 11. That may well be. That may well be. waaw mun naa nekk. During the course of your investigation into this particular incident, jamono ji nga xamee ne nag yaa ngi doon def gëstu ci xew-xew boobu amoon. were you given the freedom to exercise your powers as the commission? ndax nag bàyyee woon nañ la seen bopp pour ngeen doxal seen liggéey comme que tànn nañ leen def leen commission. Oh yes, oh yes. waaw ñu ngi doon dox ak suñu sago. The invited witnesses, the courtroom was open to the public, and a lot of children, school children mainly,
were coming in and going out because we wanted them to come in. Anyone who knew something about the incident could testify. So they were coming, for their colleagues and themselves, and some would testify, others would just sit and see what was happening. We called the police, I think members of the armed forces, all sorts of people. Everyone we thought could throw light on the incident. bunte boobu nag dañ ko ubbi woon pour ñëpp rek rawatina nag taalibe yi léegi xale yi doon jàng ñëpp ñu ngi daan ñëw kenn koo xam ne ni daal am nañ njortu ne daal war nga see xam dara mën ngaa ñëw àggale sa wax muy ñoom xale yi ñoom police yi ak soldat yi. As far as you could recall, was there any interference with respect to the work you were doing as a commission? ndax yow ci li nga mën a fàttaleku seen liggéey boobu nga xam ne yéen a ko doon def ci commission bi ndax am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci doon dugal seen gémmiñ. Not really. I don't think so. déedéet yaakaaruma ko de. Because we were determined to do our job. Nobody could interfere with that. We would not have allowed it. And the Chief Justice at the time too was very diligent. He was a Ghanaian Chief Justice. And everyone just wanted to do what we had to do. jamono boobu nag ki nga xam ne ni moo ko jiitoon Chief Justice bi nag ab Ghanaian la woon ku dëggu te tamit nag ñun jamono yooyu daal ñu ngi am pas-pas lu dem ci suñu liggéey kenn mënut a def loolu. You were able to call all the relevant witnesses necessary for your inquiry, correct? seede yi nga xam ne yëpp amoon nañ solo nag ci seen gëstu boobu ndax mënoon ngeen a oo ñëpp. Basically, but I don't think everyone came out. See, at that time, it was relatively new and sort of fresh. So we did not get to know all those people who knew the details, but we called as many people as possible. Some of the members of the armed forces who were deployed on that day, their commanders, for example. But, you always left someone out. parce que ñi nga xam ne nii ñoom lañ jot ne daal am nañ ci loxo di ñi ebaloon bés boobu pour ñu dem liggéey ci ak itamit seen ñi leen jiite woon foog si rek am ñoo xam ne ni daal danañ des gannaaw. We did have a hearing with respect to this particular commission, that is, this particular theme, that is the April 10 and 11. am na ay jataay yoo xam ne am nañ ko fi nag lu aju ci xew-xew boobu nga xam ne moo amoon weeri April ci bési fukki fan yi ak fukki fan benn. And during our own investigation into the issue, te nag ñun ci suñ gëstu boppa ci mbir mi, several witnesses revealed that some relevant witnesses were not called by the commission during the inquiry into the April 10 and 11 incident as at that time. am na ñu fi joxe seede nag ne ñi nga xam ne ñoom lañ waroon a oo pour ñu joxe seen seede ci xew-xew boobu amoon April 10 ak 11 jotuñ leen woon a oo. I don't think so. If they were not called, it was only because we did not know that they were witnesses. They should have come forward. xawma fooguma ko de ndax waaye bu fekkee ne am na it nekkul ne comme dañ leen oo doon waaye ñoom nag ndax ñun xamuñu woon xëy na kon ñoom ay seede lañ waaye nag ñoom comme mënoon nañoo ñëw. The witnesses I'm referring to were actually military witnesses that would have determined the people directly responsible for the shootings during the incident. seede yi ñoo wax nañ ñoom ay seede soldat lañ yoo xam ne ñoom mënoon nañoo wone ñi nga xam ne ñoo doon def ay soxi bal yi fetelante foofu noonu ci jamono xew-xew boobu. Yeah, they should have come forward because we called some people. We called a lot of soldiers, I think, and police and other members of the security forces. But being what it was always difficult to know who actually fired the shots. A specific person who actually fired the shots. oo nañ nag ñi nga xam ne ni ñooy police yi ak soldats yi waaye nag dana doon jafe pour mun a ràññee nag ñi nga xam ne ni ñoo soqi bal yooyu noonu. So they should have come forward and volunteered because the doors were wide open and we invited everybody and anybody. ñoom nag kon ñoo waroon a ñëwal ci seen coogare bopp ndax bunte yi ñu ngi leen ubbi woon rek pour ñëpp. Was it not actually the duty of the commission to subpoena individuals that they feel that were relevant in determining the people that did the actual shooting? ndax nag du woon waru gari commission bi pour ñu oo ci forcé
o ay nit yoo xam ne ñoom jàpp nañ ne ñooñu ay seede yu wér lañ yoo xam ne nañ doon mun a wone ñi defoon xew-xew boobu. Yeah, we subpoena a lot of people, but you can't sort of subpoena everybody. So especially with the security forces, normally their commanders would take charge, they would come in, and a few others. But if any particular person felt that he had something to say and was not subpoenaed, he could have come forward or at least offered a statement in writing. For some reason, if the person did not want to testify in public, we always welcome that as well, because that's normal. dañ joxe woon ne ñëpp nag pour ñu ñëw teewal ci ñëpp mboolem koo xam ne ni njort nañ ne am na solo ci kàddoom ci mbiri seede boobu noonu waaye nag mbir mi li nga xam ne ni mbiri ñi yëngu ci wàlli kaaraange la dañ am ay njiit ñaare nag da ngaa gis ne njiit gi dafa ay gàddu yëpp te itamit nag bu fekkee ne ñoom it xamoon nañ ne ñoom am nañ ci ay bataaxel yu wér mënoon nañoo ñëw rek ñu forcé nañ leen forcé wuñ leen ñu ñëw wax. Mr. Witness, would you agree with me that it is easy for a victim to come forward and speak as to their victimization than a perpetrator to come out from where he is to come speak, correct? Foguloo ne dina gën a yomba pour ki nga xam ne moo loru ci bépp xew-xew mu ñëw wax loraange gi nga xam ne moo ko dal mooy gën a yomba nag ki nga xam ne moom ci boppam moo def tafaar boobu pour moom mu ñëw wane ne man day maa def lii. That's correct. That's correct. And in that regard, it is the duty of the Commission to fish out the perpetrators of that particular incident and subpoena them to appear before it and testify. Comme ka demee na noonu nag warugal la woon pour jàmbur yooyu ñu tànn ñuy def gëstu yi ñoom ci seen boppa ñu utal seen boppa ba xam def kati tafaar yooyu ñu dal li leen oo ci forcé ñu ñëw joxe seeni seede. We did that. I have no doubt about that. def nañ loolu amoo ci benn jaax-jaaxle. But you cannot call everybody. waaye nag mënoo oo ñëpp. I think now those who probably came before this commission, it's because that regime and that president is probably no longer around. So some of these people have found it easier to come forward. Maybe they were afraid during that time because Jammeh was still the president. Was it fear or was it a cover-up during that time? Who would cover it up? I don't know who would cover it up. They did not want to come forward, maybe. They should have come forward. Jamono boobu nag su fekkee ne buñ seetloo ñi ñëw teew si pencam mii di pencam TRRC bi ci la gën a yomba ndax jamono boobu benn nguur gi la benn président bi time boobu Jammeh mu ngi fi nguuram la woon ni tamit ci la ko kansul laaj nag moom it ndax dañ ko doon nëbbatu rek ndax dañ ragaloon a ñëw mu ne du yëfi nëbbatu de. And in the part of the security forces, we conclude that it was not out of fear. Instead, it was just to cover up the extent of the involvement of the security forces in the April 10 and 11 incident. feeñe nañ ne ci ñi nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi day nekkul ne dañ ragaloon dañ doon nëbba xew-xew boobu nga xam ne moo xewoon pour mun koo nettali ni mu amee ci jamono jooju April 10 ak 11. Will be on their part, but as far as the commission was concerned, we had no problems with that. We were open, we wanted to know the truth, and I think despite the fact that some did not come at the time, we still found out the truth. Naam de kanaa ci seen wàlli bopp waaye nag si wàlli commission bi de ñun suñ bunte yi ñu ngi ko ubbi woon ndax dañ doon def suñ gestu pour xam fan la dëgg féetee ak nu munti melit mujjee gi gis nañ fan la dëgg féetee. In this case, the Commission was just satisfied with the people that voluntarily came forward. They were satisfied to just scrape the surface. And the Commission did not go deep into the actual root cause of the incident. I think we did. We went as deep as we could at the time, and we subpoenaed a lot of witnesses. The children in particular came because they were the principal witnesses, and they were able to say a lot of things, to pinpoint certain officers in the security forces who were actually there, and that I think is to their credit. They helped their colleagues a lot. Duga nañ ba ca biir de am nañ ñoo xam ne nii oo nañ leen itamit pour ñu ñëw te gaaral seen kàddu
rawatina taalibe yi ñu ci bari ñëw nañ ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a fës ci xew-xew boobu jamono buy am bi muy am. Did the commission bother to find out who gave the order for the security forces to shoot the students? ndax commission bi nag jotoon nañoo def gëstu pour xam kan moo joxe ndigal pour nag ñu soxi bal ci kaw taalibe yooyu. Yeah, we were particularly interested in that question. I think if you look at the report, throughout, we kept asking them, who gave you the orders? Who gave the orders? But mostly, they would come and say, from above. But in the end, we decided, we held that it was from the president, and probably whoever was in charge at the time, because I believe he traveled. laajte boobu nag nekkoon na li nga xam ne lu ñu soxal la woon boo seetee ci report bi saay bu ne rek ñu ngi koy bamtu di ko bamtuwaat ba mujjee gi daal ñoom li ñu daan tontu rek moo nekk ndigal bi ci kaw la jóge ko ñu ni tamit ñu sottal rek wane ne kon de ndigal boobu mooy njiiti réew mi ci moom la jóge ko jaar nag ci ki nga xam ne ni moo fi desoon ndax jamono boobu dafa tukki woon. The commission had witnesses who testified that the orders to shoot at the students was from above. Commission bi nag am nañ fi ay seede yoo xam ne wax nañ ne ñi joxe ki joxe ndigal li pour ñu soxi bal ci kaw taalibe yooyu dafa jóge ko ca kaw. And yet the commission was silent on that particular issue. te commission bi nag loolu dañ ko noppi waale woon. There is nowhere in the report where it is stated that the orders actually came from the president to shoot at the students. amul fenn foo xam ne report biñ mujjee binda nañ ko fa pour wane ne président bi moo joxe ndigal ne nañ soxi bal ci kaw xale school yooyu muy taalibe yi. We were interested in evidence. So although a lot of them said they didn't go directly and mention his name, they did not. As I said, they were saying mostly it's from above, it was from above. So, but we tried to follow the chain of command, and I think there were certain either platoons or commanders also who were there on the day, because it had all kinds of connotations, civil and criminal liability. So we went in and homed in on those who actually did the shooting. That's what we did. ñun nag suñ gëstu ñu ko wéeroon rek ci ay firnde yoo xam ne ni yu wéer la ci kaw nag jamono boo xam ne nii amul fenn fuñ ko tudd moom it ne tudd turam ne moo ko def waaye nag dañ daan wax rek ne ndigal bi mu ngi jógee koo ci kaw si kaw loolu nag ñuy sottandeku nag lay yooyu noonu ba mujjee gi ci ñi nga xam ne ñoo jiite kippi soldaar yi muy platoon yi ak commandé ñi nga xam ne ñu ngi fa woon ba mujjee gi daal ñu sottal nag li nga xam ne nii moo nekk ne fan la ndigal li jóge. So the commission was just satisfied to pinpoint the blame on those that did the shooting and not the actual persons or person that ordered the shooting. ñoom commission bi daal dafa mel ni doyloo woon nañ pour nag joxoñ baaraam ñi nga xam ne ñoo def soxi bal yooyu waaye nag jëmuñu xóot ba ca biir pour xam kan moo joxe ndigal li. As I indicated, we were interested in evidence, and those who came in, especially the children, were pinpointing people who actually shot them. ñun nag comme li ma la fi waxoon rek ñun dañuy dox ak firnde te ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nga xam ne nii ñoom ñoo gënoon a fës nag ci ay seet ci bés bu xew-xew boobu ñoom li ñu daan wax rek mooy di joxoñ ñi nga xam ne nii ñoom ñoo leen fetal. You just testified not long ago that you had witnesses come in and inform the commission that the orders to shoot came from above. waxoon nga rek bu yàggul nii rek ne amoon ngeen ay seede yoo xam ne wax nañ ne ki joxe ndigal pour ñu fetel ndigal li mu ngi bàyyeekoo ca kaw. Does that not also stand as evidence? ndax loolu du seede bu wér. I don't think it's sufficient to say from above, you know, if you're looking at evidence. If it's a political matter, then maybe that may be sufficient. But if you're looking at evidence and to pin liability, criminal liability in particular, or civil liability, if people start saying it's from above, where is above? You know, we can start thinking, there'll be a lot of conjecture, above. So we were not satisfied with that, and we wanted to ensure that we could pinpoint certain people who did actually the shooting.
doyloo wuñ liñ daan lay ne ndigal bi mu ngi jógee ko ca kaw ndax suñ ne sa kaw rek ndax ñun ci firnde yu wér lañ daan dox bu dee politique la day mën nañ koy doyloo waaye nag loo xam ne nii luy mujjee ci gàddu ab tefaar la doyloo wuñ woon ko te tamit da ñun mujjee gi liñ mujjee jubal bopp rek ñi nga xam ne nii ñoo soqi ay bal. Not long ago, Mr. Witness, you told us that above meant the president. And now you're telling us that you, as a commission, did not want to draw from that particular inference that what above will mean. But yet still, the commission knew very well that above meant orders from the president. President bi waaye ba léegi tamit bëgguleen a joxoñ baaraam ne président bi la waaye xam ngeen ne suñ ne ca kaw la rek président bi la bàyyeekoo. Not necessarily. Above can be the president. Basically, that's what I'm saying. It can be the president. The vice president was around, and other people, the minister of the interior, all sorts of people. The commanders were there. So, but we were interested in ensuring that if we fixed liability, it would stand the test of maybe a criminal case or a civil case. Buñ ne ca kaw loolu day mun naa nekk président bi mun naa nekk kii si topp di vice président bi mun naa nekk tamit ministre bi saytu wàlli doxalini biir réew mi ak wàlli police intérieur mun naa nekk tamit commandant yi foofu noonu waaye nag firnde bi nga xam ne ni mooy firnde bu wér bu fekkee ne moom lañ bëggoon kon ñun dañ jubal bopp rek ñi nga xam ne ñoo defoon fetal yi. Mr. Witness, you're telling us that the commission knew where the orders came from to shoot the students, yet still it was not ready to give the criminal liability of the shooting to the state, who was responsible for ordering the shooting of the students. Dañu bëgg wax ne na commission bi daal ñoom xamoon nañ ndigal li fan la bàyyeekoo waaye buruñ woon a jël rek teg seen loxo ne kii ndigal gi ci kii la bàyyeekoo ci ñi nga xam ne ñoom la jox ndigal ne nañ fetel student yi. No, the commission did not know for certain where the orders came from. I'm saying that this is what people were saying. We didn't know. That's why we set out to find out. Xamuñ woon ko ne ñun fan la ndigal boobu bàyyeekoo lii nag li ma wax rek mooy lii la nit ñi daan wax ñi daan seede si ne ci kaw la jógee ko. But the evidence before the commission at that time suggested that the orders came from the president himself or from the leaders of the state at that time. waaye nag yi nga xam ne moom ngeen daan jot ci jamono jooju ci commission bi loolu leeraloon na ne ndigal li mu nga bàyyeewu ko woon ci ki nga xam ne moom woon président bi jiite jamono boobu noonu. We were not sure. We were not sure or certain that these were orders which came directly. Like somebody, we didn't have a commander who came to us and said, X gave me this order. Y told me to do this. Z said I should do this. That's the kind of certainty in which you say you can pinpoint anybody with liability. But mostly they will say from above. Leral bu wér boobu nga xam ne nii moom lañ doon séntu pour mun koo gàcce kenn loolu nag nekkoon na loo xam ne nii jafe woon na ndax amul kenn ku ñëwoon wax ñu ne man diw moo ma ne ma def lii wala diw moo ma joxoon ndigal ne naa def lii. If, for example, if a witness had come before the commission at that time and said, I was given orders by the president to shoot at the students, and we did, would you, the commission at that time, have considered that particular evidence? Jamono boobu nag bu amoon kenn koo xam ne ñëwoon na ci seen kanam joxe fa seede pour wane ne président bi moo joxe ndigal pour ñu fetel ci kaw taalibe yi ndax jamono boobu ni kon di ngeen doon jël loolu seede boobu def ko lu wér. We took into account everything that came before us. All this kind of evidence. dañ daan gaaral nag mboolem seede boo xam ne nii ñëw na si suñ kanam ñu dañ ko daan fulaal. Mr. Witness, you've not answered my question. Would you have found the president liable if a particular witness had come at that time and said, we were ordered by the president to shoot at the students? ndax jamono boobu tontuwuloo ma de ndax dama ne ndax jamono boobu boo leen amoon ku ñëwoon taxaw jaxaral ne leen président bi moo ñu jox ndigal pour ñu fetel taalibe yi ndax kàddoom ni nga ko toon di ngeen doon jël en ko président bi. Yeah, if we believe that person. Yeah, if we believe the person. If we didn't believe him, we wouldn't have. But we were interested in ensuring that those who did the shooting
were fixed with the liability. Buñ óoloo kooku ni kon dañ ko doon yóbbaane de waaye nag bu fekkee ne óoluñu ko duñ ko doon di def. In simple terms, you're just telling the commission that you were just interested in the people that shot at the students and not those that gave the command to shoot. Mel da man nima ko gisee mooy li ñu bëgg a wax fii mooy yéen seen itte yépp mooy woon ñan ñoo soxi bal yi ci kaw taalibe yi waaye amuleen woon itte pour xam kan moo joxe ndigal yi pour ñu fetel taalibe yooyu. No, we were interested in the truth. That's what we were interested in. ñun na li ñu soxaloon rek moo nekk dëgg ji. And the truth for you was only those people that shot at the students. Overwhelmingly, you know, the evidence was what counted. And because we were mainly lawyers, the chairman was the Chief Justice, and I was there next to him, assisting him. Really, the culture and our training went into fixing somebody with liability if the evidence was overwhelmingly against the person and not just based on some kind of rumor or unreliable piece of evidence. Jamono boobu nag ñun li nga xam ne ni ñun mooy suñ liggéey ñun ay lawyer lañ te itamit gis liggéey bi ni muy demee pour jël nag mbir yu tefaar yu mel noonu gàcce ko kenn nit foog si rek nga sukkandeku ko nag ci ay firnde yoo xam ne ni firnde yu wér la nekku rek ci loo xam ne dañ koy yettalante ci ay nopp pour sës ko nit. In that regard, do you think that the commission did discharge the duty that was given to them? Do you think that they discharged that duty wholeheartedly? Foog nga ne ndax nag commission bi liggéey bi nga xam ne moom lañ leen sasoon pour ñu def ko ndax def nañ ko ci ni nga xam ne noonu la waree ak niñ ko séentoo ci ñoom. I believe they did, because we set out to do that and we had no other reason for arriving at the decisions we did. We were more than ever concerned about the fate of those children, about what happened, and to ensure that it never happens again in the Gambia. Def nañ ko de ndax ñun li ñu sasoon moo nekkoon pour ñu dal di seet li nga xam ne nii noonu la mbir yooyu demee ndax ñun itamit soxaloon nañu lool ci lu aju ci wàlli xew-xew yi ak mbiri xale yooyu noonu te gis ne loolu dootul amaat fii ci suufi Gambia. Would you say that was the case, even given the fact that the commission did not actually look into the powers that actually gave the orders to shoot? wax ne mbiri nag noonu la demee digala sax commission bi ñoom demuñ gëstu bi ca biir pour xam kan moo joxe ndigal bi pour ñu fetel xale yooyu. We set out to look into that, but the evidence we had was not sufficient to pin liability on any other person at the time, really. Because people, if somebody comes in and says, X did this, Y said this, we were very, very apprehensive of any political motive or other motive, and so we felt we were safe to consider evidence, hard evidence, on the ground at that time. Ci mbiri firnde yu wér de amuñoon ci lu doy pour mën koo gàcce kenn nit ndax jamono boobu loolu ñu ngi nekkoon fii jamono boo xam ne nii lu jubal bopp la ndax su kii ñëwee wax lii kii ñëw wax leneen ñu ngi xalaat ndax lii du loo xam ne ni ñu ngi ko gàcce ci wàlli politique wala leneen moo tax na mënuñoo jël nag loolu gàcce ko kenn nit. I'll leave that point for the commission to decide, given your answers. loolu nag bunte boobu xaaral ma bàyyee ko commission bi ñoom ñu dogal wéer ko nag ci tontu yi nga xam ne moom nga joxe. Can you tell us what the findings were by the commissions? di ngi mun a wax nag commission bi ca mujjanteel ba ñoom lan lañ gis nag ci mbir mi ne moo xew. Once again, it's almost 20 years since then. So off the cuff, all I can say is basically that those soldiers and members of the security forces who were deployed on the day actually fired on the school children, and they fired live bullets and killed some of those children. Others were tortured unlawfully, detained unlawfully, and that kind of thing. Loolu nag comme que ay ñaar fukki at ak dara jamono ji ay at yu yàgg la jamono ji liñ ci mën a fàttali mooy nekk ne gis nañ ne ay nit di ay ñu yëngu ci wàlli kaaraange gi ñoom génn nañ dal di soqi ay bal ci xale yi di bal yoo xam ne ni bal yu mën a rey la rey nañ ci ñoom dal dinañu métital ñenn ci ñoom te ñenn ci ñoom te loo xam ne ni dëppwut ak yoon.
And did the Commission make any recommendations as to the people that you considered liable for such acts? Commission bi nag ndax am na wenn ndigal boo xam ne joxe nañ ko pour teg ko ci kaw ñi nga xam ne gis ngeen ne ñoom ñoo def fetel yooyu noonu. I stand to be corrected, but I believe some of the recommendations were that those who were guilty of some of those acts ought to be brought before the law, and the children who were tortured, wrongfully detained, and those killed, the relatives ought to be compensated. This is what I can remember. Ci su maa ngi taxaw nag ci anam goo xam ne nii su ma réeree mun nañ maa jàjjanti waaye nag liñ ràññee woon nag bokk na ci ne ñi defoon ñaawteef boobu ñu dal di leen yóbbu ci kanam yoon ñi nga xam ne nii ñoom lañ ci rey wala ñi nga xam ne nii ñoom lañ ci gaañ wala ñi nga xam ne ñoom lañ ci téye woon téye boo xam ne dëppuwut ak yoon ñu dal di leen jox ndàmpaañ. How did the executive at that time react to your recommendations? Kilifa yeen nag jamono boobu nag ñoom naka lañ tontoo yéen gëstu boobu ngeen defoon ba joxe ndigal loolu. Believe they said they accepted the report, but they were not happy with some of the recommendations, definitely. kontaanu ñoon de ci yenn li nga xam ne nii moo nekk li ñu ràññee ci report boobu waaye nag nangu woon nañ report bi tamit. Which recommendations exactly were they not happy with? Ban ci ndigal yi ngeen joxe woon moom lañ kontaanut. I believe the compensation and taking some of those members of the security forces before courts, before the law. I think they didn't like that. Because the president, I believe, his remarks were always that the children were wrong in coming out on that day and doing whatever happened. Well, we did not agree with him at all. ñun nag day li nga xam ne nii moom lañ ci nguur gi bañoon jamono boobu mooy benn yóbbu ñi nga xam ne ñoo defoon ñaawteef boobu yóbbu leen ci kanam yoon wi kanam yoon àtte leen ak ndàmpaañ bi nga xam ne nii moom lañ nattaloon xale yooyu noonu ndax président bi moom saay bu ne rek dafay wax ne xale yi ñoo juumoon ñoom ñoo waratoon a génn bés boobu noonu waaye nag ñun mosuñoo ànd ak moom ci wax jooju. After working in the Commission of Inquiry into the April 10 and 11 incident, gannaaw boo liggéeyee nag ci jàmbur yooyu ñu tànnoon ngir ñu def gëstu ci xew-xew boobu amoon April 10 ak 11. What did you do next? gannaaw bi loo def. I continued my practice, and subsequently I was appointed as Attorney General, Minister of Justice, and Minister for the National Assembly. jamono boobu nag ma continuer di yaxantu ci suma liggéey bi rek ni nekk looyaal di doxal suma bopp di looyaay dox dépasse di private mu jéegi nag ñu tànn ma fal ma nekk ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi ak lépp lu aju ci wàlli néegi député yi. When were you appointed as Attorney General? kañ lañ la tànnoon def la Attorney General. I believe 30th January 2001. yaakaar naa ci fanweeri fan ci weeri January atum 2001. After your appointment as Attorney General and Minister of Justice, gannaaw buñ la defee na Attorney General ministre bi saytu wàllu luwaay ak àtte yi. did you further advise the President on the recommendations made by the Commission? ndax continué nga waa na di digal président bi lu aju ci ndogal bi nga xam ne moom la commission yi jëloon ci mbir moomu. You mean advice? He did not sort of seek my advice on that, but we prepared cabinet papers dealing with some of the issues raised. moom nag sàkkuwutoon nag suma yeddeef ci loolu waaye nag daal di woon nañu def ay kayit bind loo xam ne ni daal mu ngi aju ci mbir moom. Can you tell us the position of the cabinet on this issue at that time? ñu mun a wax na cabinet bi mu mbooloo ministre yi ñoom lan mooy wen seen taxawaay ci mbir mi jamono boobu. Okay, as Attorney General, Minister of Justice, and the National Assembly matters, I sponsored a paper, cabinet paper, took it to cabinet, and asked that government compensate these children. Comme nag ci maqaamam ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi ak lu aju ci wàlli néegi député yi bindoon naa nag loo xam ne nii mu ngi jëm ci wàlli ndampaañ pour xale yi loo xam ne dana jóge ko ci nguur gi. And when the cabinet paper arrived at cabinet, ci jamono boobu nag nga xam ne nii kay googu àgg na ci pencum ministre yi. And I took it through, I read through it, and led cabinet on it.
the overwhelming number of cabinet members just stood up and said, yes, we should do it. We should compensate them. But the president said no. bi nga xamee nag dal dinaa leen jiite ci kayit googu li nga xam ne loolu la ëmb ñoom nag ministère yu bëri dal dinañ jóg taxaw ñëpp ànd ci ne waaw loolu de lañ war a def waaye mu jégi daal président bi mu ne diirit. We tried to persuade him throughout that meeting, but he was adamant. ñu fexe pour neexal ko waaye nag booba daal bañ na. And then that was the end of that. That cabinet paper did not succeed. mu jégi daal mujjeegu loolu sotti ndax foofa la loola am. Finance too was ready to pay, but obviously the president is really the minister of finance, because the finance minister cannot take out any funds if the president doesn't agree with it, especially at that level. Finance sax ñoom itamit di buntu bi saytu keesi nguur gi ñoom sax bëggoon nañoo fay de waaye nag jamono boobu président bi daanaka moom mooy ministre bi saytu wàlli keesi nguur gi ndax bu rëy ñemewuñ koo génne te président bi yëg nanguut. Why do you think the president was adamant in not paying the compensation to the student? Lan moo tax nga fa ne président bi moo tax mu bañ ngir ñu mun a fay ndampaay ci taalibe yooyu loru ci xew-xew boobu? He was misguided, that's all, because he felt that the armed forces did not do anything wrong, and he wanted to forget about that issue. But it wasn't going to go lightly, because everybody in the country and the whole world felt that it was wrong, and it was wrong. So he ought to have done something, but he was adamant, strong-headed mostly, as he was really. mu ngi mujjee rek ci li def yi nga xam ne nii moom loolu la doon doxe ndax mujjee gi bañ na te tamit gis ne daal soldaar yooyu liñ def wala ñi yëngu ci wàlli kaaraange liñ def amul dara lu ñaaw luñ def waaye nag dafa jal na doon jafe de ndax réew meeg adduna bi yëpp teg nañ seen bët ne loolu jaaduwutoon te jaaduwut. Wouldn't the payment of compensation seem as if the state was assuming responsibility for what happened in the April 10 and 11 incident? foog loolu xëj na bu nangu woon ndampaay loolu dafa mel ni réew mi nguur gi nangu nañ ne ñoom ñoo tooñ ci xew-xew boobu nga xam ne moo amoon April 10 ak 11. It was their responsibility. They did it. Because these soldiers did not go out and do it of their own will. They were ordered and deployed, and they were just doing their job. So vicarious liability alone should have ensured that the government took responsibility for what happened. So in the army and security forces, if they deploy you, you refuse, you have another problem. So they were not the people who were supposed to pay compensation. It's the government which should have paid it. And the president is the head of the government. buñ fayoon ndampaañ loolu rek dafay mel ni ñoom gàddu nañ nag liñ def ndax ñi yëngu ci wàlli kaaraange ñoom duñ génn ci mbedd yi rek di soqi ay bal te kenn joxu doon leen digal dañ amoon digal ndax ñoom it da ngaa gis ne buñ leen joxee ndigal ñu bañ koy def boobu tamit beneen jafe-jafe la ci ñoom. So therefore, in refusing to pay the compensation to the students, the president was in essence refusing to admit liability for what happened during the April 10 and 11 incident. Bon mu mel ni daal bañ bi nga xam ne moom la président bi bañoon pour ñu fay ndampaay ci taalibe yooyu dafa tekki ne mu ngi bañoon a en bi pour wane ne li nga xam ne moo xewoon April 10 ak 11 yëpp ñoom ñoo ko waral. That was part of it. That was part of it. loolu bokk na ci. Earlier in your testimony, you've told us that at the beginning of your career, you were into human rights issues. Bi nga commencé nag sa kàddu wax wane woon nga ne yow amoon na jamono joo xam ne nag yaa ngi doon yëngu ci mbiri ak yelleefi doomu aadama. That's with respect to your work with the African Bar. lu aju na ci sa liggéey ak lawyer yi nekk Africa. That is correct. That is correct. This particular act of the president, li nga xam ne mooy jëfi président bi, refusing to acknowledge the violation caused by armed forces on students. ci lim bañ a nangu loraange nga xam ne teg nañ ko te ñi nga xam ne ñoo amee kaaraange gi ñoo ko teg taalibe yi. What was your stance on this particular issue? jamono boobu nag yow lan mooy woon sa taxawaay ci mbir moomu. It was very wrong. It shouldn't have happened. They ought to have called the students, talk to them, try and strike a compromise. But that was the president. He just wanted to do what he wanted to do. And it was wrong. I didn't agree with it at all.
jaaduwutoon man loolu àndu moon ci mukk ndax moom ñoom mënoon nañoo oo taalibe yi waxtaan ak ñoom bu fekkee ne sax dañ leen a jox dara ñu dal di leen neexal waaye nag moom mooy président bi jamono boobu li ko neex rek loolu la def. Did you make this opinion known to the president, and did you also try to have him reason with you on human rights issues with respect to this stance that he took? dafa woon nga nag président bi xamee loolu ci yow ak xam li nga xam ne moo woon sa taxawaay lu aju ci mbiri yelleefi doomu aadama jamono boobu. He knew about it. That's why I was appointed to serve on that commission. He knew the sort of what I was doing in respect of human rights and in the African Center and the African Bar. He knew. I didn't have to write to him. xam na li ma daan liggéey ci bunta liggéeykaay boobu noonu loolu moo waraloon sax suñu tànneef lu aju ci mbir yi gestu boobu noonu ndax xam na liñ daan def lu jëm ci wàllu xeeñtu ak doomu aadama. Actually, Mr. Witness, you've not answered my question. My question was as advisor to the president, the Attorney General, advisor to the state. Did you advise the president on the human rights issues that were being undermined with respect to his decision, the decision he made in not paying compensation to the students? Lima laajte mooy ndayo jamono jooju xam ne yaa daan digal président bi yow yaa nekkoon ministre bi amee luwaay ak atte gi ndax leeraloon nga ko ne lim bañ pour nangoo tegu li nga xam ne moom lañ def taalibe yooyu ay dafa yàq yelleefi doomu aadama ndax yeddoon nga ko loolu. Yeah, generally speaking, and with the cabinet paper, that was part of it, because really everybody knew that it was an abuse of human rights. Children were detained wrongfully. People were killed unlawfully. And, you know, in introducing the cabinet paper, I dealt with all that. Waaw ëmb na ko nag ci cabinet paper bi di kayit boobu nga xam ne moom lañ bind ci pencu ministre yi ne daal xëtt yelleef la jàpp nit ñi rey ñii ñu jàpp leen ñii ñu dal di leen toroxal. When the president made the decision not to pay the students, bi président bi jëlee ndogal nag ne du fay taalibe yi. Did you further advise him that it's against human rights principles not to do so? Da continuer na pour digal ko ne loolu day bu ko defee bon dafa yàq sarta yi nga xam ne moom lañ tëral lu aju ci mbiri yelleefi doomu aadama. I had done enough. I didn't need to keep saying, flogging a dead horse. I kept saying it. We told him. He knew it. It was of no use to keep saying the same thing all the time. We did it. We said it. Wax naa ko ko bamtuwaat nañ ko waaye nag jaralut ñu ko wax na nag ci léebub angale maanaam fas wu dee nga nekk di ko dóor rek loolu daal mujjeewut mën a nekk. So you felt that no matter what you did, he had made up his mind, and you did not further advise him on the issue. Bon yow daal ni nga ko gisee woon mooy comme moom jël na dogal ba pare amoo tuut njëriñ daal pour nga continuer di ko yedda ci li nga xam ne moom la def. We advised him, but he refused, and we didn't have to keep doing it all the time. That's not the spirit in cabinet. Yedda nañ ko mu bañ ñu ne mënuñoo continuer rek di ko yedd di wax rek benn wax bi loolu du tuut li nga xam ne nii mooy jikko ji ci biir cabinet bi du den doxalin. What happened to the recommendations that the Commission of Inquiry made? ñi nga xam ne ñooy jàmbur ñu tànnoon ñu def gëstu boobu nangutoo bi nga xam ne moom lañ def nag ca mujjanteel ba loolu fu mujjee. Generally, I think in the end, a few of the students were sent abroad, I think for medical treatment. And in a haphazard way, some were given something, some families were assisted. And I think there were some changes in the structure of the security services. People were moved here and there. Some, I think, were removed. That's what I remember, basically. ci li ma fàttaleku daal mooy am na ñoo xam ne ni jot nañ leen a yóbbu pour faji leen bitim réew ñenn ñi tamit am na ñoo xam ne jox nañ leen tuuti ci wàlli kaaraange gi am na wecceeku yoo xam ne ni def nañ ko ñii toxal nañ leen ñii génn nañ leen. Well, with respect to the medical treatment given to the students, we have received evidence from the students themselves that were beneficiaries of it. The evidence that they provided was that it was insufficient, and in some of their cases, it even made them worse. Li nga xam ne nag moom lañ jotee ci ñenn
taalibe yi nga xam ne ñu ngi leen doon faj ñoom liñ feeñal mooy ne liñ joxe woon pour ñu fajee leen ko sax doyut pour war leen a mun a faj dafa tax sax ndaxam be mbir yi gën a méttiloo seen faju bi. That may be right, really. They did not do enough. They didn't do enough at all. What can you do? Can you do? He was in charge, and he ought to have done exactly what should have been done, but he didn't do it. Man na nek deug waye nak naka la ñoy def liñ joxe won doyut mën na nek nonu waye nak no ñoy def mom mo nekkon kilifa gi so tay temen dal defut nangut ko. How about the recommendations made for prosecution? Naka li nga xamne mom lañ dogal nak pour ñu atté len. I believe they rely on national security reasons to say if they started doing that, it would not be good for the security forces. It would demoralize some of them and would create all kinds of disharmony. So because of that, they didn't want to charge any of them at all. Ci walli atté nak nangu ñu ko def yakarna ñu ko sukkandiko won rek ci walli karangi gi réew mi woné ni dal buñ ci jappé ñen ñi di len atté da nga gis né dal dañay xajamal mbiri karangi gi ak seen taxaway ak yenen. When they raised the issue of national security with respect to persecuting individuals responsible for human rights violations, what was your advice then to the government? ñoom nag biñ waxee ne bu fekkee ne yóbbu nañ leen ci yoon muy ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci bunti kaaraange gi dafa am lu moo xajamal ci wàlli kaaraange réew mi yow lan nga leen digal ci mbir moomu. I advised them that the recommendations were sound and that they should, as much as possible, follow them. li ma leen wax rek mooy ràññeef yooyu de nekk na loo xam ne nii ràññeef yu wér la de te nañ fexe nag def luñ man dal di ko toftal. But again, he refused. He refused to do it. waaye ba léegi rek mu bañ daf ko bañoon a def. And when that happened, what did you do as the Minister of Justice? léegi nag ba loolu yëpp xewee yow mi nga xam ne yaay woon ministre bi ñu dénk wàlli atte yi ak bunti luwaay loo def. Subsequently, because of that and a few other incidents, I resigned and left the cabinet. ci loolu nag boobu ak yeneen mbir ci la bàyyi liggéey bi dal di dem toppatoo suma yeneen soxla. Prior to you resigning, you tabled the bill before the National Assembly. balaa nga bàyyi liggéey bi nag dafa am loo teewal ci kanami néegi député yi pour ñu def ko luwaa. Can you please tell us about that? Which one? I tabled many bills before. That's Act number 5 of 2001. Ban la ci mooy Act number 5 of 2001. Doing what? It's the Indemnity Act. Indemnity Act. The Indemnity Act, I didn't table that before the National Assembly. That was passed way back in 1981, I think, after the failed coup. ci Indemnity Act bi nag loi boobu du nekk man maa ko tëral de ndax loolu nekk na ci boori 1981 njëlbeeni coup d'état bi amoon te sotti wutoon. My apologies. It's actually Act number 8. The amendment to the 1981. That is Act number 5 of 2001 is an amendment. boobu soppali la maa ngi jégalu soppali la boo xam ne ñu ngi ko tëraloon ci wàlli luwaay. I may have taken a bill to amend that Indemnity Act, which was passed before my time, but I don't remember the amendments now. It's almost 20 years. roxandeku boobu de loolu laa yóbbuwoon ci néegi député yi lu aju nag ci loi bu nga xam ne nii tëraloon nañ ko pour doxal ko depuis atum 1981. When this particular amendment was taken before the National Assembly, there was a lot of outcry from the civil society and human rights defenders as well. loi bi biñ ko feeñale soppali yi ci wàlli loi boobu biñ ko feeñale ci néegi député yi amoon na ngaañe gu bari goo xam ne mu ngi bàyyee woon ci ñi nga xam ne ñoo taxaw pour xeexal doomu aadama ngaañoon nañ ko bu baax. I'm sure you must have remembered that. te xëj na nag mun ngaa fàttale ko loolu. No, I can't remember, because you see, when you're a minister,
if there are rumors, you don't know about all these rumors. You're busy running up and down most of the time. But tell me what the rumors were. Munuma fàttaliku ne comme soo nekkee ministre du yëpp nga mun a fàttaliku yaa ngi nekk ci xaajo yi di dem ak ñëw di éeg ak a wàcc ndax mun nga maa fàttali yooyu. I'll tell you just after the break. Mr. Chairman, I believe this is a good place to stop for the break. Fine, thank you, Council, and thank you, Mr. Joof. We will resume at 12:30. Meeting is adjourned. Thank you.